So today we will be discussing potential divider onwards from this chapter of chapter 12. So let's start. Potential divider is something like the EMF you apply is going to be distributed within the across the resistors. Is going to be distributed as PDs. PDs means the potential differences. So potential differences are used to transform the energy from one form to the another, right? So here, potential divider circuit, it means that I'm going to use the circuit components here in a way so that my EMF is distributed as per I want, right? And here we will be needing a variable resistor or a variable power supply to do that, or a potentiometer to do this. So I hope you studied this, and I will discuss it in short with drawing the diagram, inshallah. So let's go with it. So আমরা ফার্স্ট সার্কিট এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে সেল রয়েছে and there are resistances. So এই ইকুয়েশনটা কোথা থেকে আসছে আমরা একটু ক্লারিটি নিব, right? Let me clear the board first. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি our ব্যাটারির সাথে কি আছে, এখানে একটা রেজিস্টার কানেক্টেড আছে এবং এই রেজিস্টারের সাথে আরেকটা রেজিস্টার কানেক্টেড আছে, রাইট? Let's say this resistor is, they say R1, okay, R1, they also give a value, ঠিক আছে, আমরা ভ্যালু ইউজ করে করব। R1 equals to 200 ohms, R2 is equals to how much? 200 ohms, and they connect voltmeter here across the R2. I mean, first the drop of it doesn't make a difference though. Just to show that I connect the voltmeter, and I don't know the current through it, and the voltage is 6 volts. If this is the scenario, then they are asking me to know that what's going to be the probable voltage across the R2 resistor. Okay, alright. ঠিক আছে, so চলো আমরা একটু আমাদের জেনারেল ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করে এটা বের করার চেষ্টা করি। First and foremost, if I write in this way that V across the R2, right? V R2, or voltage across the R2 resistance is nothing but the I, which is the current passes through R2, and the resistance R2. Why I wrote I here? Because there is only one current here, I, right or wrong? Since it's only one branch, there is only one series circuit here. So I is the same through all the circuit components. So VR2, or the potential difference across the R2 resistance, is actually current times the resistance itself. If I can find the value of the current or an equation to replace the current, I will understand that this is actually the potential divider law. So what's the equation of current? Let's put it here. I, or the total current, is equals to the total, say, total EMF. Yes, total EMF is here, the 6 volts. Let's say 6 divided by the total resistance, R1 plus R2. So I can write R1 plus R2, or I can write here V. V instead of 6, because it was given as V equals to 6 volts. So if I can replace it, try to understand, if I can replace it here, replace the I here, V divided by R1 plus R2 times R2. Is that okay? VR2. Just clarify. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Anyone waiting at waiting room? Yes, a moment. Fine. So তাহলে দাঁড়াচ্ছে ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে খেয়াল করো। The potential difference across the R2 resistance is actually applied voltage times the resistance itself, ether resistance, divided by the total resistance. And remember, it has to be a series circuit. Series circuit na hole potential difference ta EMF ta divided hobe na, because if it is in parallel, there is no way to divide, right? If it is parallel, all the way the voltage is same, because in parallel the voltages are same. In series, voltages are different. That's why we need an equation to find the voltage across one particular resistor.
right? So here it is the equation V times R2 divided by R1 plus R2. যদি এটা বের করতে বলতো R1 এর across-এ ইকুয়েশনটা তাহলে V R1 divided by R1 plus R2, right? So this is the equation, and it's going to be same if there is n number of resistances. N. Let's say there are n resistances. So how are we gonna write the equation? VR2. Still, we are going to find the voltage across the resistance R2. VR2 equals to V, which is the EMF I have applied, divided by R1 plus R2 dot 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 Rn times R2. Are we clear? Nabila, Arhan, are we clear? Yes, sir. Yes, sir. So if it is clear, then let's go a little forward. Let's put those values to calculate what is R2 here. So what is the V here? 6. What is R2 here? 200. What is R1 plus R2? 200 plus 200, which is 400, right? So 1200 divided by 400, there has to be then 3 volts. So here it is going to be 3 volts. So rest of the part will be there 3 volts too, because you have applied 6 volts. What law it is? Nabila, you say. Which law it is? That I don't have to calculate the R1. যদি আমরা R1 ক্যালকুলেট করতেও চাইতাম, এখানে R1 এর ভ্যালু বসাই দিলে আমরা সেম ভ্যালুটাই পেতাম। Yes, but still I don't have to go to calculate what's the PD across the R1. Once it's given 6 volts, once I have gate this 3 volts, I don't have to calculate this. Nabila, by which law it is? Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law. Very good, very good. Shall I erase the board? Shall I erase the board? If it's clear, I will erase it. Yes, sir. Okay, fine. Any question? No question. Very good. তাহলে আমাদের অ্যানসারটা আমরা পেয়ে গেলাম। জাস্ট এটা এরকম থাক, আমরা একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে আরেকবার ওপেন করে নিই। Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, mashallah. Okay, so let's go forward. Then here they use something different, a variable resistor. খেয়াল করতে হবে এখানে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার বা পোটেনশিওমিটারটার একটা কাজ আছে। পোটেনশিওমিটারটা খুব সিম্পল ফেনোমেনাতে কাজ করে। Before I explain, since you have already read it out and we discussed also the equation related to the resistance, then R equals to rho L by A, resistivity times L divided by the cross section area. Let me ask you one thing. If I say that if the length increases for a particular metal with a constant cross section area, what's going to be its resistance? Will that increase or decrease? If length increases and rest of the part is same, I mean I'm talking about the same wire, I mean the same cross section area. If length increases, how about the resistance of that substance? Will that Resistance would increase to the same proportion. resistance will increase? Very good point. Resistance not will just increase, but rather it will increase at same proportion. Very good, appreciate Abu Baida. So তাহলে আমরা বলছি যে রেজিস্ট্যান্স বাড়ার সাথে সাথে কি করছে, লেন্থ বাড়ার সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাচ্ছে। If resistance increases, একটু কথা বলেন। যদি কারো সিকনেস না থাকে, there's Nabila, she's Nabila from Malaysia. Right. Rest of you who are living around Uttara, if you do not have COVID or any other sickness, then you need to come to class physically. Otherwise, we may not continue with you, or you have option to move to other teachers even. Because when the results will come out, your parents will come and just brag before me, which I'm not going to accept. If you have no other physical problem, I mean no sickness, you are moving around, moving out of home. If you can move out of home, why can't you come to the class, first of all? When you one of your family member is going to hospital, you are not sick, but you're going there. When you are being invited to a dinner, you're going there. When your friend has called you to just meet somewhere, you're going there. You're going everywhere.
Before exam, you are left with only few months, but you people are not coming to the class. So why the heck I should like keep this space? Let us leave this space, save our money, and take class online. Nabila, she is doing from Malaysia. For her, this is fine. We have the options. We have other students from Japan, Middle East. So no problem. But for you, why are you taking so comfort zone at home? Please come to the class physically from next day. Do you understand? Because you are A-level candidates. It's not so easy just sitting idly at home, just on the couch, on the bed. You cannot attend the class like this. So be advised on the issue. Thank you. You have heard, sir. So let's go. We were talking about potentiometer. So I was saying that if the length increases, then resistance increases with the proportion, right? Now, as per the equation, the potential divider law, we were saying that VR2, which is the resistance across what I want to find the potential difference, right? So VR2 divided by R1 plus R2. So if R2 increases, Vout will increase. If R2 decreases, VR2 will decrease, of course, because it is proportional, right? And at the same time, you see, if length increases, length of the R2 increases, then resistance increases. So if resistance increases, potential difference increases. Very simple, right? So this is all about the potentiometer. You increase the length in one side, potential difference increases for that side. If decrease the length, potential difference decreases, because increasing length means increasing resistance, and increasing resistance means there will be more potential difference across it. Are we clear? Yes, sir. Okay. Sir. So here it is the equation. I have showed you that how to extract the equation, and here it is the diagram that if you vary the jockey means the connecting port, যেটার সাথে আমি ওই particular ওয়্যারটার ওই particular proportion টাতে আমি connect করছি, right? So it is the jockey, and jockey you can just adjust and you can vary, and by setting the jockey in a particular place, you means you are setting the length in one side and on the other side, right? Okay, fine. So there is nothing special to be discussed here in the potentiometer. Just to summary, like let's clarify one question, question number 7. Determine the range of V out. You can sit here. You want? Yes, you don't have the book, right? Okay, fine. Determine the range of V out for the circuit in figure 12.7 as the variable resistor R2 is adjusted over its full range from 0 ohms to 40 ohms, as in the supply of the EMF is 10 volts, have negligible internal resistance. Negligible internal resistance মানে হচ্ছে যে EMF টা রয়েছে full EMF টা আমরা পাবো in supply, right? So full EMF which is 10 volts আমরা যদি পেয়ে যাই, এখানে R2 resistance টা তারা বলেছে 0 থেকে শুরু করে 40 ohms পর্যন্ত ভ্যারি করবে. If R2 is 0, whole 10 volts will be across the another resistance which is 10 ohm resistor. So আমরা 10 ohm across পাবো 10 volts, and for R2 it will be 0 initially. Let's say R2 is 10 volt, 10 ohms, then 10, both of the resistance are same, so it's going to be equally shared, so which means it's going to be 5 volts and this one going to be 5 volts. Let's say R2 is 20. So without calculation I'm saying, right, if R2 is 20, it says that voltage across R2 has to be double with compared to the other resistor. So 10 ohms across, if it is 3.33, then across R2 is going to be 6.66, making the total 10, right? If it is 10 and this is 40, then it is 4 times. It has to be 4 times. So if it is 2 volts, then it has to be 8 volts. In total, 2 and 8 is going to be 10 again. And we have the equation that V out I'm about to calculate. So V out equals to applied voltage 10 volts into R2 divided by R1 plus R2. As simple as it is, right? তাহলে আমরা একটু সামনে দিকে অ্যাপ্রোচ করি। আমাদের পটেনশিওমিটারটাতে এখানে তেমন কিছু ডিসকাশনের কিছু নেই,
comparing EMF with potentiometer এখানেও তেমন ডিসকাশনের বিষয় নেই বিকজ এটা আমরা অলরেডি একটা লেভেলে ডিসকাস করে ফেলছি বিকজ আমরা এখানে এই পোটেনশিওমিটারের যে লেন্থটা রয়েছে এই লেন্থের সাথে অ্যাকচুয়ালি যে কম্পারিজনটা করব এই লেন্থের রেশিওটা যে এক্স্যাক্টলি সেম থাকে এটা নিয়ে আমাদের ম্যাথস থাকে জাস্ট আমরা এই পার্টটুকু ছোট করে একটু ক্যালকুলেট করব এবং দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি এই রেশিওটা কোত্থেকে আসছে এবং এই রেশিওটা আমরা আমাদের ক্যালকুলেশন যখন করতে হয় তখন আমাদেরকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় ওকে সো when the jockey is positioned at y আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি y কোথায় which diagram they are referring to দেখেন তো এখানে কোন ডায়াগ্রামটা রেফার করতেছে এই ডায়াগ্রামটা রাইট ফিগার 12.8 এই ডায়াগ্রামটা তার রেফার করতেছে যখন আমরা জকিকে y পজিশনে সেট করব the galvanometer gives zero deflection showing that there is no current through it কেন y এ দিলে কেন এখানে ডিফ্লেকশন শো করতেছে না বিকজ it is exactly in the middle right or wrong বলেন তো আপনারা একটু is that right or wrong it is in the middle right so since পুরোটা একটা ওয়্যার এবং এর মাঝখানে আপনি কি করেছেন এখানে জকি রেখেছেন তাহলে এই জকির অ্যাক্রসে যে গ্যালভানোমিটারটা রয়েছে এই গ্যালভানোমিটারটা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে কি দিবে গ্যালভানোমিটার আপনাকে একটা deflection show করবে if there is a current now if potential difference is same and equal and opposite then definitely there will be no deflection like আমি একটা 2 volts এবং আরেকটা 2 volts কে opposite combination এ কানেক্ট করেছি there will be no current through it right and the resultant current will be zero অনেকটা এই অ্যাসপেক্ট এটা বলা হচ্ছে তারপর আমরা দেখছি দেখেন this can only happen if the potential difference across the length of the wire AY is equal to the EMF of the cell X খেয়াল করেন AY এর অ্যাক্রসে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা রয়েছে এটা এবং এইখানে যে সেলটা রয়েছে এইটার অ্যাক্রসে যদি পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা সেম হয় যদি সেম হয় তাহলে এই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে এই পার্টিকুলার জায়গার মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট পাস করবে না অর্থাৎ এই সেনসিটিভ গ্যালভানোমিটারটা কোনো ডিফ্লেকশন শো করবে না সিন্স देयर potential difference are equal I hope it's clear to you we can say that the potentiometer is balanced if the balance point was exactly halfway along the wire we would be able to say that EMF X was half that of the driver cell অর্থাৎ আমরা এখানে যে EMF টা যে সেলের EMF টা আমি বের করতে চাচ্ছি I don't know the EMF of a particular cell and I don't have a voltmeter to calculate what we have a potentiometer কি করব আমি আমার একটা অ্যাপ্লাইড EMF যেটা আমি জানি একটা নোন ড্রাইভার সেল এই নোন ড্রাইভার সেলের অ্যাক্রসে পটেনশিয়াল মিটারটাকে কানেক্ট করেছি আমি এবং জকিটাকে কানেক্ট করেছি ওই আননোন সেলের সাথে একটা গ্যালভানোমিটার দিয়ে সো যখন আমরা এই গ্যালভানোমিটারটার সাথে যে জকিটা কানেক্টেড এটা যখন মুভ করছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ডিফ্লেকশন দিচ্ছে একটা পয়েন্টে এসে ডিফ্লেকশন দেয় কেন ডিফ্লেকশন দিচ্ছে না বিকজ অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজটা যে পোরশনটা AY এর অ্যাক্রসে অর্থাৎ যে পার্টিকুলার লেন্থের অ্যাক্রসে আমি এটা অ্যাপ্লাই করছি এটার অ্যাক্রসে যতটুকু ভোল্টেজ শেয়ার করতেছে এই ভোল্টেজটা অ্যাকচুয়ালি আমার এই আননোন সেলের ইকুয়াল হয়েছে আননোন সেলের যে PD EMF তার ইকুয়াল হয়েছে নাও এই EMF টা আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি লেন্থ ক্যালকুলেশনের থ্রুতে যে if the length is this much and the applied PD is this much then I can calculate the PD and this PD is equal to the EMF across the unknown cell and thereby I can find the unknown cell EMF এটা এখানে করেছে দেখেন তারা বলতেছে to calculate the unknown EMF EX we measure the length AY then we have EX খেয়াল করেন EX হচ্ছে আমাদের unknown EMF টা এই যে দেখেন এখানে লেভেল করা আছে EX দিয়ে right so EX equals to AY divided by AB into E naught E naught টা কি এখানে আমাদের E naught হলো আমাদের ড্রাইভার সেলের অ্যাপ্লাইড EMF রাইট অর নোন EMF and AY হচ্ছে এই লেন্থের এই লেন্থ বলতে পারি আমরা AY হচ্ছে পার্টিকুলার লেন্থটা ডিভাইডেড বাই AB কোনটা AB হচ্ছে আমাদের এই টোটাল ভোল্টেজটা রাইট সো অর্থাৎ which is you can say that applied voltage right fine আর এখানে আমরা কিন্তু again রেজিস্ট্যান্স নিয়ে কথা বলছি ভোল্টেজ নিয়ে না into E naught হচ্ছে আমার the applied one where E naught is the EMF of the driver cell the potentiometer can be thought of as a potential divider because the point of contact Y divides the resistance wire into two parts otherwise
যদি রেজিস্ট্যান্স এখানে না থাকতো তাহলে পটেনশিয়াল ডিভাইডারটা কখনোই এখানে অ্যাপ্লাইড হতে পারতো না। এন্ড রেজিস্ট্যান্স কে যেহেতু আমি আমার পটেনশিওমিটারের ভ্যারি করার থ্রুতে ডিফারেন্ট জায়গায় অ্যাডজাস্ট করতেছি, which means potential difference in one end is increasing, on the other hand it is decreasing, right? So Arhan, Nabila, Hur Abbas, Abu Ubaida, so far any question baba? No, sir. No question, very good. Bakira? No, sir. Okay. Hur Abbas বলতেছে no sir. Okay, fine, ঠিক আছে। Comparing EMF with potentiometer, EMF এর সাথে এবার potentiometerটাকে আমরা একটু কম্পেয়ার করে দেখব, ঠিক আছে? In short, চলেন আমরা দেখি কি বলতেছে তারা। When a potentiometer is balanced, no current flows from the cell being investigated, যেটা আমরা বললাম। This means that in that terminal PD is equal to its EMF. Terminal PD বলতে আমরা বলতে যাচ্ছি যে একটা সেলের যে টার্মিনাল তার অ্যাক্রস যে পিডি আমরা মেজার করতে পারি, এটা ইএমএফ এর ইকুয়াল কেন ধরে নিয়েছিলাম বিকজ উই সে দ্যাট there is negligible lost voltage or internal resistance. এটা এখানে তারা বলতেছে, দেখেন, we do not have to worry about any lost volts. This is a great advantage that a potentiometer has over a voltmeter. খেয়াল করেন, এটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তারা বলতেছে this means that its terminal PD is equal to its EMF, অর্থাৎ আমরা যেহেতু তার টার্মিনাল পিডির অ্যাক্রসে যে আমরা অ্যাডভান্টেজটা ইউজ করলাম পটেনশিওমিটারের জায়গায়, যেটা এটা একটা আননোন ইএমএফ, এটা আমরা বের করে ফেলছি, and that terminal PD is equals to its EMF, তাহলে এটার অ্যাডভান্টেজটা কোথায়? অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে ভোল্টমিটার আমি ইউজ করলে আমি যেটা পেতাম, এখান থেকে পটেনশিওমিটার ইউজ করলে আমি একটা বেটার কিছু পাচ্ছি। কিভাবে? সামনে আসতেছে। which must draw a small current in order to work, because ভোল্টমিটারের ক্ষেত্রে খেয়াল করেন পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা হচ্ছে দুটোই কি টার্মিনালে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না? হ্যাঁ, হচ্ছে। তাহলে ভোল্টমিটারের সাথে এটার পার্থক্যটা কোথায়? ভোল্টমিটার যতই আমরা বলি না কেন যে এটা এটার মধ্যে দিয়ে এটা রেজিস্ট্যান্স অনেক হিউজ, সো এটার মধ্যে কোনো কারেন্ট পাস করতেছে না, বাট হাউ মাচ দি রেজিস্ট্যান্স, হাউ এভার দি অ্যামাউন্ট ইজ, কিছু না কিছু কারেন্টের মধ্য দিয়ে পাস করেই, রাইট? সো ইফ ইট ইজ সাচ, দেন দেয়ার উইল বি সাম সর্ট অফ লস অ্যাক্রস ইট, যেটা আমি যখন মেজার করতেছিলাম এই লসটাকে আমি কনসিডারই করতেছিলাম না। বাট হাউ অ্যাবাউট দি পটেনশিওমিটারে কিন্তু এখানে আমার কোনো লসের কোনো সুযোগ নেই, বিকজ পুরো রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে যে ড্রপটা হচ্ছে ওই ড্রপটাতে আমি কি করতেছি? ক্যালকুলেট করতেছি, রাইট? সো এই অ্যাডজাস্টটা কিন্তু আমি এভাবেই করতেছি যে এই ড্রপটা কনসিডার করেই হচ্ছে, বিকজ ড্রপ হচ্ছে বলে এখানে ভোল্টেজ ইনডিউস হচ্ছে, বিকজ ইট ইজ আ রেজিস্ট্যান্স, রাইট? সো এখানে কিন্তু ভোল্টমিটারের জন্য যে যতটুকু ড্রপ হতো ওই ড্রপটা কিন্তু আমার এখানে তাহলে থাকছে না, and thereby it is a better choice here using a potentiometer over the voltmeter. Clear? Yes, alhamdulillah. However, there is a problem. প্রত্যেকটাতে কিছু না কিছু প্রবলেম থাকে, রাইট? It's not we have to understand that we are in dunya, and in dunya there is always a but. Like লিচু অনেক মজা, বাট লিচুর মধ্যে কিছু পোকা পাওয়া যায়, লিচুটা ছিলতে খুব কষ্ট, রাইট? এই ছোলকাটা তুলতে খুব কষ্ট হয়, কেউ যদি ছিলে যে সেই জেলি পার্টটা আমাদেরকে দিয়ে দিত কতটা ভালো। বাট আমরা জানি যে এটা যদি ছুলে কেউ রেডি করে রাখে এটা আমরা খাবো, আমরা ছিলে নিয়ে টাটকাটাই খাবো, right? However, there is a problem. The driver cell is supplying current to the potentiometer. Driver cellটা কি করতেছে? পটেনশিওমিটারে কারেন্ট সাপ্লাই করতেছে। ড্রাইভার সেল, এই যে ড্রাইভার সেলটা দেখেন, ড্রাইভার সেলটা কিন্তু পটেনশিওমিটারের মধ্যে একটা কারেন্ট দিবেই, রাইট? বিকজ there is a path here. তো এই প্যাথটা থাকলে এটার মধ্যে তো একটা কারেন্ট যাবে। তো এই কারেন্টটা EX এর জন্য যে কারেন্টটা এদিক দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এটাকে কিন্তু একটা এফেক্ট করবে সে। দেখেন সামনের দিকে আগে একটু ক্লিয়ার হবে। And so the PD between A and B will be less than the EMF of the drivers. অর্থাৎ A এবং B এর মাঝখানে যে পিডিটা আছে এই পিডিটা ড্রাইভার সেলের চেয়ে একটু কম হবে। কেন? খেয়াল করেন কি বলতে চাচ্ছে, একটু স্পষ্ট হন। তারা এখানে বলতে চাচ্ছে, আমি একটু ড্র করে দেখে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। Shall I erase this one? Okay. তারা বলতে চাচ্ছে যে আমরা এখানে যে ড্রাইভার সেলটা আপনারা না বুঝতে পারলে আমি একটু বড় করে ড্র করছি যেন আমি স্ক্রিন শেয়ারটা অফ না করতে হয়।
ড্রাইভার সেলটা এখানে রয়েছে এবং তারা এখানে কি করেছে একটা লেন্থ অফ ওয়্যার এবি ইউজ করেছে। লেটস ড্র এবি, টা এখানে তারা ড্র করেছে এবং তারা বলতেছে এখানে আমি যে গ্যালভানোমিটারটা ইউজ করলাম, এখানে আমি যে গ্যালভানোমিটারটা ইউজ করেছি, এখানে যে আরেকটা সেল ছিল আমার, এই গ্যালভানোমিটার যে ইউজ করেছিলাম আমি, যখনই এই এবি বা ড্রাইভার সেল কি করছে এইটার মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট পাস করছে, তাহলে খেয়াল করেন it is A and this one is B. It's supposed to be ED or this EMF has to be equal to the potential difference across AB. Right or wrong? কেন? Because they two are parallel. Very simple. So এই দুটো যদি প্যারালাল হয় তাহলে এই দুটোর ভোল্টেজ তো সেম হবে, রাইট? কিন্তু যেহেতু এই পার্টিকুলার পার্টটা দিয়ে একটা লেভেলের কারেন্ট ড্র করতেছে through this galvanometer, then thereby there will be a little drop across it. Little difference across this galvanometer. So এই galvanometer difference generate হওয়ার জন্য some of the EMF of the applied EMF will be used up here in the galvanometer, and thus it will be a little less, which means the voltage PD across the AB will be a little less. Okay, তাহলে I hope it's clear, but still আমি এই পার্টটা আরেকবার একটু করতেছি। তারা বলতেছে however there is a problem. The driver cell is supplying current to the potentiometer, and so the PD between A and B will be less than the EMF of the driver cell. Some volts are lost because of its internal resistance. So galvanometer যে internal resistance টা রয়েছে এটার জন্য কিছু ভোল্টেজ কি করবে, লস্ট হবে, এখানে কিছু ভোল্টেজ এখানে ইউজড আপ হয়ে যাবে, and that's what we mean that the PD across AB would be a little less. To overcome this problem, যেখানে প্রবলেম ওখানে আমরা চেষ্টা করেছি to brought some solution, right? So let's see that what solution possibly they offer, or is it good enough for us to overcome it. To overcome this problem, we use the potentiometer to compare PDs. Suppose potentiometer to compare PDs, অর্থাৎ এই পিডিটা ঠিক আছে কিনা চেক করার জন্য আমরা আবার potentiometer ইউজ করতেছি। কিরকম ভাবে? সামনে আগাই। Suppose we have two cells whose EMF EX and EY we want to compare. দুটো EMF, দুটো potentiometer আমরা এখানে ইউজ করতেছি। একটাতে EX নিছি, একটাতে EY নিছি, এবং আমরা এটার potential difference-টা কম্পেয়ার করতে চাই। দুটো জকি দিয়ে আমরা কি করতেছি, ডিফারেন্ট দুটো লেন্থে এটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করতেছি। ফাইন। Each is connected to turn the potentiometer, giving balance point at C and B. দুটো ডিফারেন্ট জায়গায়, একটা লেটস সে এটা ব্যালেন্স সি তে, আরেকটা ইএমএফ এবং আরেকটা গ্যালভানোমিটার এখানে সেট হয়েছে ডি তে, রাইট? এরকম দুটো পয়েন্ট সি এবং ডি তে যদি তারা আমাদেরকে নো ডিফ্লেকশন শো করে, তার মানে কি সি এর অ্যাক্রসে যে ড্রপ ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছি, পিডিটা পাচ্ছি, এবং ডি তে আমরা যে পিডিটা পাচ্ছি দেয়ার ইকুয়াল, রাইট? এটাই তারা বলতেছে। খেয়াল করেন, বলতেছে each is connected in turn to the potentiometer, giving balance point at C and D. See figure 12.9. The diagram, you can see immediately that EY must be greater than EX because D further to the to right than C. যদিও আমরা ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছি যে C যেখানে আছে D সেম জায়গায় নাই, D একটা ডিফারেন্ট জায়গায়, but that cannot be, because for different length there should be different potential difference. The different potential difference হলো তো এটা ব্যালেন্স হওয়ার কথা, right? ব্যালেন্স হয়েছে তার মানে কি they should be equal, right? Like CD should be at same point to get the zero deflection, but CD হয়ে গেছে ডিফারেন্ট জায়গায়, right? দেখেন এবার আমরা সামনের দিকে আগাই। The ratio of EMFs of the two cells will be equal to the ratio of the two length AC by AD. অর্থাৎ EX এবং EY, that EX and নিচের EY, এই EX এবং EY would be AC and AD এই রেশিওটা, অর্থাৎ কতটুকু ডিফারেন্স এখানে আসতেছে ডিউ টু দ্য রেশিও অফ AC by AD. AC by AD মানে কি খেয়াল করেন, which one is more, AC more or AD is more? AD is more, right? AD length is more, thereby AD resistance will be more, so which means the ratio is less than 1. তাহলে EX by EY এটা আমাকে যে রেশিওটা দিবে that should be also less than 1. Simple, which means EY has to be greater. এবার দেখেন এখান থেকে তারা অ্যাকচুয়ালি কি অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করতে চাচ্ছে।
If one of the cell used has an accurately known EMF, the other can be calculated with the same degree of accuracy. অর্থাৎ if I know somehow EX and EY এর মধ্যে একটা যদি আমি known বসায় দিতে পারি এখানে, তাহলে আমি অন্যটা ক্লিয়ার করতে পারবো এবং কম্পেয়ার করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি এখানে কতটুকু ডিফারেন্স আমার এখানে জেনারেট হয়েছে। এবার দেখেন লাস্টলি তারা এখানে কম্পেয়ারিং পিডিস যে পার্টটা নিয়ে আসছে এই চ্যাপ্টারের শেষে, দুটো পিডি কে আমরা কিভাবে কম্পেয়ার করতে পারি, গ্যালভানোমিটারের দুটো পয়েন্টকে আমরা ডিফারেন্ট জায়গায় কানেক্ট করে দুটো রেজিস্টারের অ্যাক্রসে কিভাবে আমরা এই সার্কিটটাকে সেট করে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে পৌঁছাতে পারি আমরা একটু শর্টলি ডিসকাস করে ফেলি। চলো, কম্পেয়ারিং পিডিস, the same technique can be used to compare potential differences. এখানে আমরা কি চেক করলাম, সেল আননোন সেল ঠিক আছে কিনা, আননোন সেলের ভ্যালু গুলো ঠিক আছে কিনা, রাইট, কতটুকু ভ্যারি করছে, কতটুকু এখানে ডিফারেন্স এখানে জেনারেট হয়েছে, 2-3 more minutes. সো এখানে পিডির ক্ষেত্রে আমরা সেম কাজ করতে পারি। সো জাস্ট থিংক অ্যাবাউট ইট, পিডি ইজ সামথিং যেটা ইএমএফ এর জন্য অ্যাপ্লাইড হয় অ্যাক্রস আ রেজিস্টার, রাইট। তাহলে এই অ্যাক্রস আ রেজিস্টারটাকে আমরা যদি একটা চিন্তা করি এটা একটা ইএমএফ সোর্স, তাহলে এই ইএমএফ এর মতো করে যদি এটাকে কম্পেয়ার করি এবং এটাকে আমি ইএমএফ হিসেবে ইউজ করে আরেকটা ইএমএফ কে ইন্ট্রোডিউস করি which is PD across another resistor, then if I can set the galvanometer over the potentiometer, আমার এই দুটো নবকে potentiometer ডিফারেন্ট জায়গায় আমি সেট করে চেক করতে পারি যে কোথায় গিয়ে তাদের ডিফ্লেকশনটা জিরো হয়, then I can still compare the same way as I did compare the EMFs, right? EMF আমরা এখানে যেভাবে কম্পেয়ার করেছিলাম পিডিও আমরা একই স্টাইলে একই ভাবে আমরা কম্পেয়ার করে ফেলতে পারি। সো উইথ দি সামারি এখানে দেখেন আমাদের কি কি পড়ার কথা ছিল। A source of EMF such as a battery has an internal resistance, এটা আমরা পড়েছি, এটা আমরা ডিসকাস করেছি what is EMF, then EMF টার্মিনাল PD লস ভোল্টেজের যে ইকুয়েশনটা, আমরা যে টার্মিনাল PD অর্থাৎ আমরা যে ভোল্টেজটা পাই ব্যাটারির অ্যাক্রসে, it is actually EMF minus the lost voltage and the potential divider circuit V out অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার রেজিস্টার অ্যাক্রসে আউটপুট ভোল্টেজ equals to input voltage into that resistor resistance divided by the total resistance, right? A potentiometer can be used to compare potential differences or EMFs. So that was the summary of the whole chapter. Then with that I would like to go to the next chapter. খেয়াল করেন নেক্সট চ্যাপ্টারতে আমরা ডিসকাস করে ফেলছি ওয়েভস। আমরা একটু স্পেসিফিকেশনটা দেখে আসি, আমাদের স্পেসিফিকেশন অ্যাকচুয়ালি আমরা কোথায় আছি। তো দেখেন আমরা কিন্তু সার্কিট কিন্তু আমাদের উইথ দ্যাট ডিসকাশন শেষ। সো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল অফ পোটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট, আমরা পোটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট আন্ডারস্ট্যান্ড করলাম। Recall and use the principle of potentiometer as a mean of comparing potential differences, এটা আমরা ডিসকাস করলাম। Lastly, last two, understand the use of galvanometer in null method. Null method অর্থাৎ এই যে এটা যে একটা হচ্ছে লস ভোল্টেজটা থাকছে না for the replacement of the galvanometer with compared to the voltmeter, and another one is galvanometer যে কোনো ডিফ্লেকশন শো করতেছে না, this is called null method অর্থাৎ দুটোর ভোল্টেজটা সেম হয়েছে, দুটোর পিডিটা সেম হয়েছে, so there is null deflection. Lastly, explain the use of thermistor and light dependent resistors in potential divider to provide a potential differences that dependent on temperature and light intensity. অর্থাৎ এখানে তো আমরা লেন্থের সাথে কম্পেয়ার করেছিলাম, সেম থিং ক্যান বি ডান উইথ দি ইনক্রিজমেন্ট অফ দি টেম্পারেচার and increasement of the light. If temperature increases, we know that resistance will decrease because number of free electron will increase. If light intensity increases, number of free electron will increase and resistance will decrease. এভাবে কিন্তু আমরা একই স্টাইলে তাদের ক্ষেত্রেও কম্পেয়ার করে ফেলতে পারি the thing I want, right? তাহলে আমি এটার পাস্ট পেপারটা একটু আমরা পরে সলভ করব, আমরা একটু ফোকাস দিতে চাই আমাদের লাস্ট পার্ট অফ দি সিলেবাস which is the atom, nuclei and radiation. এটার জন্য আমাদের খুব বেশি সময় লাগবে না, by next 2 weeks inshallah we'll be able to finish it, and after that we'll start the paper 3, third one, and inshallah we will be solving past papers. Since আপনারা সবাই লেটে জয়েন করেছিলেন, so I hope you understand why আমরা এখানে আছি। কারণ A2 Edexcel যে ব্যাচটা রয়েছে ওটা তো জুনে এক্সাম দেবে, just starting the mid of February, তারা সিলেবাসটা প্রায় শেষ করে ফেলছে। লাস্ট সেগমেন্ট অফ ইউনিট 5 আমরা ডিসকাস করছি, ইউনিট 6 আমরা স্টার্ট করবো ইনশাআল্লাহ এর পরপরই, তারপর আবার আমরা একটা ছোট্ট রিভিশন নিয়ে আমরা পাস পেপার সলভ করে ফেলবো। সো আপনারা এখানে রয়েছেন ইটস বিকজ আপনারা একটু লেট করেছেন,
So with that, I would like to conclude for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa jannatuhu wa najatuh. So there will be homework, and homework is just you study the first part of this atom nuclear radiation. এখানে দেখেন আপনাদের তেমন কোনো কিছুই নাই যেখানে আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। কিছু জায়গায় এক্সপ্লেন করতে হবে, এটা আমি এক্সপ্লেন করব। আপনারা স্পেসিফিকেশন পয়েন্ট 1 to 12 একটু লিখে দেন, আরহান একটু গ্রুপে লিখে দেন। 11.1 section 11.1 from specification, study and solve book questions. End of chapter যে কোশ্চেন গুলো থাকবে এই রিলেটেড, এই চ্যাপ্টার রিলেটেড, ওগুলো আপনারা একটু সলভ করবেন। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। ফাতিমা আপনি একটু রিজয়েন করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।